Where do you live in Canada? So that is what we are going to discuss today. പലപ്പോഴും ആളുകൾ ക്ലയൻറ്റ്സ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാനഡയിൽ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്, അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജനറലി അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ടൈപ്പ് അക്കോമഡേഷൻസ്, മറ്റേ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടി ഒരു പെർമനൻറ്റ് നേച്ചറിലുള്ള അക്കോമഡേഷൻ, നോട്ട് നെസസറിലി 100% പെർമനൻറ്റ്. സോ ടെമ്പററി അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഹോട്ടൽസ് ഓർ മോട്ടൽസ് ഓർ ഹോസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ടൈപ്പ് റിസർച്ച് മതിയാവും. നമ്മുടെ റൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. യൂഷ്വലി ഈ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ഹോട്ടൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടൽസിൻ്റെയൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും, അവരുടെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ സർവീസസാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. സോ ഇത്തരം അക്കോമഡേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വുഡ് ഓൾസോ സജസ്റ്റ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദെയർ റിവ്യൂസ്. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ റിവ്യൂസ് ഫ്രം ദെയർ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് സംടൈംസ്, different travel guides and other independent website you can depend on for that reviews. സോ എപ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അതിനെ കാണുന്നത്, അവർ പറയുന്ന സർവീസസ് എത്രമാത്രം അവർ തരുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം ഹോട്ടൽസ് ജനറലി കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലിയർ ആയിരിക്കും കമ്പയറിങ് വിത്ത് ഹോസ്റ്റൽ ഓർ മോട്ടൽസ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ നെയിംസ് പലപ്പോഴും വളരെ നോണാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ നൈറ്റ് 100 to 200 റേഞ്ചിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. 100 to 200 Canadian dollar I'm talking about. Now when it comes to motels, like let us say if somebody wants to stay for like in 2 weeks, then wants a little bit more cheaper options, then there are motels and hostels are available. Usually they are available in the price range of like from $50 to $120 per night, that range. That depends on the location, depends on the facilities they are providing. So that motels are also available, or hostel services are also available. So I would strongly suggest to do your own research before you book or pay and book these kind of places. That's including checking the reviews and all. So that's about the temporary facilities we are talking about. നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് അഗെയിൻ ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ ഇറ്റ്സ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിലേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if you're a student, maybe 1 year or 2 year you'll be studying there, some cases even more than that. If you are a permanent resident, you'll be like living in that place for a few years or many years or maybe until the rest of your life. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ കൂടി പെർമനൻറ്റ് നേച്ചറിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രൈവസിയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്കോമഡേഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. കാനഡയിൽ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൗസിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹൗസിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പല തരമായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഈസ് ഡീറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ്. ഡീറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസസ് എന്ന് പറയുന്നത് basically a house with the surrounding places, independent house with surrounding places. There may be, in the both sides there may be some land, there may be a front yard, there may be a backyard. So that is called detached house. ഇവിടെ കേരളയിൽ നമ്മൾ ആളുകൾ വില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. Another one is semi-detached or town houses. So semi-detached house എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ usually there will be two houses in one plot, meaning like there is a one single wall in the middle of that houses. It is divided that house to two. The two independent houses are there. It is completely separated, but it is separated by one single wall. Usually there will be a backyard or a front yard for both houses, and their own parking most likely will be there. Now townhouses means there is, instead of
two detached unit or two semi-detached unit in the semi-detached house. The townhouses is like row houses, maybe like 5 or 10 houses together. They separated by wall. Like if it is a corner house, then one wall will be shared by both house. If other houses, there will be they're like both side, the two walls will be shared with the next door neighbor. They probably or usually will have a small front yard and maybe a small backyard with them. But in the side, there won't be any places for many of the houses unless there is a corner house. So that is townhouses means. So usually, like independent houses or detached houses will be costlier than semi-detached or townhouses. Another type of housing in Canada available is condominiums. That is a multi-storied building with individual apartments. Usually apartments are owned by individual owners. Most of these apartments are some kind of luxury facilities will be there, like swimming pools, common swimming pools and common gym area and stuff like that. Not necessarily though. So that is called some common areas for that residents of that particular condominiums. So condominiums are owned by individual users, as I said earlier. Usually there will be a group of people, like management committee selected by that individual owners. They take care of that general maintenance of that particular condominium building. So apart from the condominium building, there is another type of high-raised building or multi-dwelling building. It's called apartment buildings. The apartment buildings are actually owned by a single company or single owner, but it is rented out to multiple different individual families. So they they lease that place for 1 year or 2 years depending on, and then they renew their lease every year. They stay there, but they don't have any long-term commitment there. They don't own anything. Whatever they pay, that is their rent. As opposed to the condominiums, they own. If they have a mortgage, whatever they pay, they own. They own, like they pay towards their mortgage actually. So eventually they're going to own that building. So that is called a rental building. Now, ഏത് ടൈപ്പ് ആളുകൾക്കാണ് ഏതാണ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ്, ബട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് കൂടുതലും കോണ്ടോമിനിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെൻ്റൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.